Dieu te placera, bien-aimé. The Lord will place you, my beloved. Année de placement. The year of placement. Bien-aimé, toujours nous sommes dans le livre de Malachie 4. My beloved, we're still in the book of Malachi 4, 1 à 6. 1 to 6. Malachi 4, verses 1 to 6. I read in Jesus' name. Amen. The Lord of heaven's armies says, the day of judgment is coming, burning like a furnace. On that day, the arrogant and the wicked will be burned up like straw. They will be consumed, roots, branches, and all. But for you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings, and you will go free, leaping with joy like calves let out to pasture. On the day when I act, you will tread upon the wicked as if they were dust under your feet, says the Lord of heaven's army. Remember to obey the law of Moses my servant, all the decrees and regulations that I gave him on Mount Sinai for all Israel. Look, I am sending you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord arrives. His preaching will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers. Otherwise, I will come and strike the land with a curse. The word of the Lord. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Glory to the Lord. J'aimerais que tu puisses prier là où tu es. I want for you to pray where you are. Dis à Dieu qu'il te fasse grâce. Ask for the Lord's grace. Et que tu te retrouves dans cette parole. For you to find yourself in today's word. Que tu ne passes pas le temps pour rien, que quelque chose, même un mot, même quelque chose de la part de Dieu puisse être ton partage. For you not to just pass this time without anything, for a word or something to be your portion. Prions au nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Father, never Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Je me confie entre tes mains et je veux que tu puisses me parler. Parle-moi Seigneur parce que tu es merveilleux. Que je puisse recevoir quelque chose venant de ta part. Que je puisse recevoir un plus venant de ta part. Que ma vie soit transformée et qu'elle impacte dans la vie de tous ceux qui vont me suivre. Dans le nom glorieux de Jésus. And does not receive a word. Therefore, Lord, I ask that today may I receive a word from you. May your children receive a word from you. Each and every one listening right now, Father, may they receive something from you, oh Lord. In the name of Jesus. Je bénis ton Saint-Nom. I bless your holy name. Et tes enfants là où ils sont. And your children where they are. Tous ceux donc qui nous écoutent maintenant. Whosoever will hear us. Et qui vont nous écouter après. Or will follow us after. Tous ceux qui nous suivent maintenant. Whoever is following us ou qui vont nous suivre après. Or will follow us afterwards. Que cette parole d'aujourd'hui puisse impacter nos vies. Impact their lives. Afin que nous puissions être différents. Up until we will become different. Et que nous puissions nous approcher encore davantage auprès de toi. And we'll also be able to approach once again before you with a tout ce qui n'est pas de toi. All that is not tout ce qui est de l'incrédulité. All that is of incredulity. Que cela ne puisse plus trouver place dans nos cœurs. Et que ton nom soit élevé. And may your name be elevated. Et que l'Esprit de Dieu, and may the Spirit le Saint-Esprit, puisse nous conduire. Lead us. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Bien-aimés dans le Seigneur, My beloved in the Lord. Comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans le livre de Malachie. As I've said, we are still in the book of Malachi. Et le dimanche passé, nous avons touché le premier verset et nous l'avons intitulé « Le temps parfait pour se repentir ». And last Sunday we had touched on this. We focused mainly on verse 1 and we said it was the perfect time for repentance. Si tu lis ce verset, if you read the verse, il y a deux catégories de gens que la Bible est en train de nous montrer. There are two categories of people that the Bible is speaking of. Première catégorie, ce sont les méchants. The first category is the wicked. Et la seconde catégorie, ce sont les gens qui craignent le nom de l'Éternel. And the second is those that fear the name of the Lord. Et dans Malachie 1, on nous a montré la rétribution, tout ce qui viendra sur la vie des gens qui sont les méchants. And on verse 1 we see what is to become of the wicked. Et dans ces versets, on nous a montré les résultats des méchants lorsque le jour de l'Éternel viendra. And they tell us what will happen to the wicked on the day of the Lord.
Ésaïe 13, verset 6, qu'est-ce que la Bible nous dit? Isaiah 13, verse 6. What does the Bible tell us? La Bible nous dit, gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il viendra comme un ravage du Tout-Puissant. Scream in terror, for the day of the Lord has arrived, the time for the Almighty to destroy. La Bible dit, comme il vient comme un ravage de Tout-Puissant. The Bible says that he will come as a revengeful, as the Almighty Lord. Lorsqu'on me dit ravage, When they're saying he will come to slay, c'est-à-dire il ne va absolument rien laisser dans son chemin. it means he will not leave anything. Alors commence à te poser des questions, tu es dans quel camp? Now begin to ask yourself which Tu category es are du you côté in? des méchants Are you in the ou tu es category du of côté the des wicked? gens, de ceux qui craignent l'Éternel? Or are you in the category of those who fear the Lord? Alléluia! Amen. Il faut examiner là où tu es, bien-aimé. You need to examine where you Parce are. que le jour où le Seigneur va rentrer, ça sera un jour terrible. Because the day of the Lord, when it is to come, it will be terrible. Le jour terrible où les gens, les hommes seront jugés. It will be the day when men will be judged. Malachie compare ce châtiment divin à un feu dévorant. And the book of Malachi speaks of that day like a hot furnace. Un feu dévorant qui est capable de consumer dans son passage toutes choses. A burning furnace that is capable of consuming everything in its path. C'est pour cela qu'il dit ceci. Which is why he says Ce this, temps sera ardent comme une fournaise. that judgment is coming burning like a furnace. Le jeudi passé, la servante de l'Éternel, Debbie Norka, elle a parlé sur uproot. And on last Thursday, the servant of the Lord, Debbie Nook, had spoken of uprooting. Écoutez, les racines d'un arbre restent intactes, protégées lorsqu'elle est sous la terre. A tree remains protected as long as its roots are still in the ground. Mais les jours de l'Éternel, But the day of the Lord, elles ne seront pas épargnées. they will not be put aside. Parce qu'elle sera enlevée à partir des racines, parce que rien ne restera dans le chemin de l'Éternel. All will be consumed from the roots because nothing will remain on the path of the Lord. Alléluia. Amen. Alors la souffrance sera dans les camps du méchant. So the suffering will be on the side of the wicked. Es-tu le méchant ou celui qui craint Dieu? And the wicked. Are you the part of the wicked or those who fear the Lord? C'est une question que je me pose. That is a question that I am asking. Gloire soit rendue à notre Dieu. Glory to return to our God. Parce que nous avons prié sur la repentance le dimanche passé. Because we spoke about the repentance last Sunday. Au moment où je parle, j'ai confiance en Dieu. Parce que toi qui me suis, toi qui m'écoutes, tu fais part. Tu vis dans la repentance. I am happy because those of you that are hearing me, you are part of those who are in repentance. Parce que lorsque tu entres dans la repentance, Because when you enter into repentance, tu es dans tes droits. you are in your right. Tu fais entrer dans tes droits. You're entering into your Alors, right. lorsque Dieu te fait entrer dans tes droits, And when the Lord allows for you to enter into your nous right, allons aussi vivre les bénéfices d'être dans les droits de Dieu. we will also live the benefits of being in the rights of God. Amen. Le bénéfice sera la grâce de Dieu sur The nous. benefits are the grace of God. Le upon bénéfice us. sera la faveur de Dieu The sur nous. benefits are the favor of Le God. upon bénéfice us. sera la protection de Dieu sur The nous. benefits are the protection Et of God enfin, upon us. le bénéfice sera le soleil de la justice sur nos vies. And also benefits is the son of righteousness upon us. Alléluia. Amen. Si tu me suis, dis ta main là où If tu you es. are following me, say amen where you are. Amen. Écoutez, lorsque le ravage viendra, lorsque le feu, la fournaise ardente viendra, tellement que nous vivons dans le temps de la repentance. When the slaying will come, when the furnace will come, because we are living in a time of repentance. Tellement que nous nous sommes repentis
évité tout le mal. Because we have repented and avoided all that is of evil. La Bible nous dit dans Genèse The Bible is telling us in the book of Genesis. 1, Genesis 1, versets 3 à 5. verses 3 to 5. La Bible dit ceci. The Bible says this. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Then God said, "Let there be light," and there was light. And God saw that the light was good. Then he separated the light from the darkness. God called the light day and the darkness night. And even passed, and morning came, marking the first day. Dieu ne peut pas commencer une chose avec toi s'il y a toujours les ténèbres. The Lord cannot begin things with you if there is darkness. La Bible dit la terre était informe et vide. The Bible says that the world was empty and void. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. And darkness covered the deep waters. Mais l'Esprit de Dieu était toujours là. But the Spirit of God was still there. Mais Dieu ne peut pas travailler, bien que Dieu ait la lumière, il ne peut pas travailler là où il y a le ténèbre. But yes, he is the light, but the Lord cannot work where there is darkness. Pour que Dieu puisse travailler avec toi, il doit d'abord apporter la lumière dans ta In vie. order for the Lord to work with you, he needs to bring light into your life. Amen. C'est pour cela dans le livre de Malachie que nous avons lu. Which is why in the book of Malachi that we have just read, La Bible dit, mais pour vous. the Bible says, even for you, Mais pour vous. but for you, Mais pour vous. but for you, Qui craignez mon nom, who fear my name, s'élèvera le soleil de la the justice. Son of Righteousness will rise. Alléluia. Amen. Si tu m'écoutes ou si tu me suis, écris Amen là où tu es. If you're following me, I want you to comment amen where you are. La Bible dit, le soleil de la justice se lèvera sur vous. The Bible says the Son of Righteousness will rise. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Will rise with healing in his wings, and you will go free. Il y a trois choses ici. There are three things here. Première chose, The first, le soleil se lèvera. the sun will rise. Deuxième chose, The second, la guérison. healing. Et troisième chose, And the third, vous sortirez et sauterez. you will come out with joy. Alléluia. Amen. Il y a des raisons pour toi de pouvoir glorifier le nom de There is l'Éternel. a reason for you to glorify the name Il y a of the Lord. des raisons pour toi de craindre le nom de There l'Éternel. is a reason for you to fear the name of the Lord. Dieu réserve toujours de bonnes choses pour ceux qui craignent son nom. The Lord always reserves good things for those that fear his name. Écoutez-moi très bien. Listen to me very well. Tu peux voir que rien ne marche dans ta vie. You may feel as if nothing is working out. Tu in peux your voir life. que rien ne semble bon dans ta vie. You may feel as if nothing is of good in your life. Tu peux vivre toujours les ténèbres dans ta vie. You may continue living in darkness in your life. Tu peux voir comme si, comme si. You may live like this or like that. Mais sache une chose. But know one thing, Que l'Éternel des armées that the Lord of heaven va t'épargner et te fera sortir le soleil pour toi. will put you aside and raise the sun. Dans le nom puissant I'm de Jésus-Christ. declaring in the mighty name of Jesus Que la Christ. lumière de Dieu se lève dans ta vie. May the Son of the Lord arise in your life. Que la lumière de Dieu se lève dans tes affaires. May the light of the Lord rise in your affairs. Oleli mingi na vie na yo. You cried a lot in your Omitungisi life. mingi na vie na yo. You've been bothered a lot in Ozotanga your kaka life. onire bato bazovivre bien. You're seeing others Mais that yo do ni well, ozo progresser but te. you are not Nayebi si progressing. yo il y a un temps pour I'm tout chose. telling you there is a Ta ya time. kolela ezalaki. The time to cry. Mais lelo was komi te ya ko se But réjouir. today is the time Parce que of toa na joy. ta ya So Nzambe. we are in the time Tosengaki of joy. alimbisa biso, We ask him to totambolaki forgive na us, mabe. we Mais walk in siko toa na boldness. ta na ye. And today Esiko we are in ozali the loba time amen. when we will Ganga say na na ta ya amen. Say, I'm in Nzambe. the time of the Lord. Amen. I'm in the time of the Lord.
Bien-aimé, tu as beaucoup souffert. My beloved, you have suffered for too long. Mais aujourd'hui, tu vas dire, But today you are to say, merci d'être en vie. for guarding me and keeping me Parce que je alive. vais vivre ta For main. I am to live your hand. Amen. Dieu te dit une chose aujourd'hui. The Lord is saying one thing today. You're looking at me thinking, Pastor, what is it that the Lord has said? Nous sommes dans Ésaïe 30, verset 26. We are in the book of Isaiah 30, verse 26. Ésaïe 30, verset 26. Isaiah 30, verse 26. I read in the mighty name of Jesus. Amen. The moon will be as bright as the sun, and the sun will be 7 times brighter, like the light of 7 days in one. So it will be when the Lord begins to heal his people and cure the wounds he gave them. Amen. Alléluia. Amen. La lumière de la lune et la lumière du soleil sera 7 fois plus grand comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Alléluia. Amen. Yokana bisayo. Let me tell Et you, pas en Zambé. with the Lord, Ba chiffre kontaka. figures count. Alléluia. Amen. Kalamine tete okota na 7e mois. Soon we're about to enter into the 7th month. Nzamba lobi. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. The moon will be as bright as the Et la sun, lumière du soleil sera 7 fois plus grand. and the sun will be 7 times brighter, Comme la lumière de 7 jours. like the light of 7 days in one. Nazo déclaré na kombo na I'm Jésus. declaring in the mighty name Tanto of comme na Jesus. chiffre chette. When we get to the number Chiffre 7, chette ezali chiffre ya accomplissement. the number 7 is the Ezali number of chiffre oyo ezali accomplishment. temps ya Nzambe. It is the number that represents the Temps time of parfait ya God. Nzambe The oyo tout perfect semble time bon. of God, that all is well. Oyo tout semble That parfaitement means bon. everything is perfectly well. Tant oyo tokomeza te ya kolela The lisusu. time we have arrived is not the time to Nzambe cry. alobi boye na The Ésaïe Lord 30 is verset saying 26. this in the book of Isaiah 30. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, When the Lord begins to heal his people, olelaki mingi. you cried Nzamba ye alone. kokosue ma The miso. Lord has come to wipe Nzamba away ye your siko tears. zokaki aye kopangusa makila. Esiko zokaki Nzamba ye kobande When you are yango. wounded, the Lord has come to Alobi heal qu'il it, guérira la plaie de ses coups. to heal his people and cure. Aujourd'hui, Today, le soleil de la justice se lèvera pour toi, mon the frère et ma soeur. sun of righteousness is rising for you, my brother and sister. Amen. Psaume 84. We're in the book of Psalms 84. 12. Qu'est-ce que la Bible dit? What is the Bible telling us? Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psalms 84, 11 to 12. For the Lord is our sun and our shield. He gives us grace and glory. The Lord will withhold no good thing from those who do what is right. Nzamba salaka toujours ya makambo malamu pa bato bazotambola na kobanga ye. Those who are walking in fear of him. Donc, non porter le soleil de la justice, Not only will he raise the sun of mais il va aussi apporter la guérison sous ses ailes. he will also bring his healing down. Écoutez, lorsque nous parlons de la guérison, When we are speaking of healing, c'est-à-dire nous parlons de la we restauration. are speaking of restoration. La maladie peut te toucher dans n'importe quel domaine ou situation de ta vie. Sickness can touch you in any type of domain in your life. Il y a la maladie physique, There's physical il y a sickness. la maladie psychologique, There is psychological il y a la sickness. maladie morale, There is a moral sickness. il y a aussi la maladie spirituelle. And there's also spiritual sickness. Avec Dieu, With God, la guérison sera dans tous les domaines de nos vies. the healing will come down upon every Lorsque area of nous our craignons life. l'Éternel, When we fear the lorsque Lord, l'Éternel vient à when nous, the Lord
descends upon us. Alors je me pose la question de Now savoir, I ask the question in order quel to genre know, de maladie qui te dérange? what type of sickness is bothering you? Quel genre de maladie qui t'arrange, qui détruit ta vie? What type of sickness is destroying your life? Le plus grand avantage The greatest advantage pour nous, c'est parce que nous craignons son nom. for us is because we believe in His name. C'est-à-dire, It means lorsque tu crains le nom de l'Éternel, when you fear the name of the Lord, firstly, tu vis loin de tout péché. you're living far from all sin. Tu connais sa puissance et son autorité. You recognize His power and His authority. 3. Thirdly, Tu vis dans l'intégrité. you live in integrity. Et 4. And fourth, Tu évites tout mal. you avoid all that is of evil. Mon frère, ma sœur, My brother, my toi qui sister, me suis, you who toi follow qui me, écoutes la voix, you who is hearing the voice, ma voix bien-aimée, my voice, my beloved. laissez-moi te dire une chose. Let me tell you one thing. Les méchants apporteront toujours de mauvaises choses dans ta vie. Evil people will always want to bring wicked things into your life. Les méchants apporteront le coup dans ta vie. The wicked will always try to bring harm to your life. Les méchants apporteront les blessures dans ta They'll vie. always come to hurt you in your life. Les méchants chercheront toujours à t'outrager dans ta vie. The wicked will always try to harm you in your life. Les méchants cherchera toujours à faire des complots contre toi dans They ta will vie. always seek to plan against your life. Les méchants apporteront toujours les plans sataniques dans ta vie. The evil will always try to bring satanic plans into your life. Les méchants feront toujours que tu puisses pleurer dans ta vie. Those who are evil will want you to cry in your life. Mais toi, But you sache une chose. know one thing. Si tu crains le nom de l'Éternel, If you believe in the name of the Lord, peu importe ce que les méchants porteront sur toi. no matter what those who are evil may bring upon you. Psaume 103, verset 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? The book of Psalms 103 verse 3, what does the C'est Bible lui tell us? qui pardonne toute iniquité, qui guérit toutes tes maladies. He forgives all my sins and heals all my diseases. Peu importe ce que les méchants porteront sur ta vie. No matter what those who are evil may bring into your Si life. tu crains l'Éternel, If you fear the Lord, retiens une chose. hold on to one thing. C'est lui qui pardonne, ce ne sont pas les méchants. The one that will forgive you is not C'est the wicked. l'Éternel. It is the Il Lord. pardonne toutes nos He iniquités. will forgive you of all your Il iniquities. guérit toutes nos He maladies. will heal you of all sicknesses. Tu souffres de quoi, bien-aimé? What is it that you are looking for? Tu souffres de What quoi? are you suffering for? Tu souffres de quoi, mon What frère, ma is it soeur? you are suffering for? Alléluia. Amen. Ésaïe 53, verset 5, la Bible dit ceci. Isaiah 53 verse 5, this is what the Bible is telling us. Ésaïe 53, verset 5, la Bible dit: Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et par ce maître-ci que nous sommes guéris. Amen. Oh God. But he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so that we could be whole. He was whipped so that we could be healed. Amen. Il était blessé pour nous. He was wounded Le for us. châtiment qui nous donnait la paix était tombé sur lui. All the things that were to give you pain fell upon Par him. ce maître-ci, nous sommes It guéris. is by his stripes we are C'est pour cela que healed. j'ai dit, tu souffres de quoi? Which is what I'm saying. What is it that Quel you're genre de suffering maladie from? qui te menace? What type of sickness is bothering you Aujourd'hui, today? dans le nom de In the Jésus-Christ, name of Jesus dans le Christ. nom du roi des rois, In the name of the King of tout Kings. ce que les méchants ont semé dans ta All vie those of evil have been sown in your seront life. brûlés au nom de It Jésus. has been uprooted in Jesus' Tout ce name. que les méchants ont semé sur All toi that of evil that has been sown sera on you, calciné au nom de it has Jésus. been removed in Jesus' Tout ce name. que les méchants ont semé sur ta vie All those of evil that have been sera sown in your life, consumé par it le will feu be terrible de consumed Dieu. by the terrible fire of God. in Voici le temps de Dieu. See the time of God. Amen. Dieu fera ou montrera la différence. He will show and make a difference. Parce que les ténèbres ne régneront toujours pas éternellement sur toi. Because darkness will not reign eternally upon you. Amen. Bien-aimé, si tu crains le nom de l'Éternel, My beloved, if you fear the name of the Lord, non seulement qu'il viendra, il faudrait, non seulement que Dieu va travailler, toi aussi tu as la part à faire. it's not just for the Lord to do his works. We also have a part to play.
Si tu crains le nom de l'Éternel, if you fear the name of the Lord, tu es censé d'avoir ou de vivre dans la détermination et dans le percé. you need to live in determination and breakthrough. Matthieu 9, verset 20. Matthew 9, verse 20. La Bible nous dit, The Bible is telling us, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. just then a woman who had suffered for 12 years with constant bleeding came up behind him. She touched the fringe of his robe. Nous connaissons bien l'histoire de cette femme. We know very well the story of this woman. Cette femme, elle souffrait d'une maladie que personne ne connaissait. And she was suffering from a sickness that no one could know of. Alléluia. Amen. Le sang coulait sur elle. She was constantly bleeding. Et la Bible nous dit que cela a fait 12 ans. And the Bible tells us that this was happening for 12 years. Cette femme a cherché des médecins, elle a cherché des docteurs, mais sans aucune suite favorable. This woman had sought for doctors, but she could not find a favorable solution. Cette femme a marché, elle est partie partout pour chercher la guérison sans suite favorable. This woman went everywhere in order to find a solution. Je félicite dans la vie de cette femme. What I applaud this woman for in her life. Elle avait la She détermination. had the determination. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Listen, pour que le soleil in order for the sun se lève sur toi, to rise tu es upon you, censé de vivre dans la you détermination. need to live in determination. Pour que tu Live. la lumière du soleil de Dieu, The light of the sun of the tu es Lord. censé de vivre dans la You détermination. need to live in determination. Si cette femme avait jeté l'éponge, If this woman had dropped the baton, si cette femme était fatiguée, if this woman was tired, elle ne pouvait pas voir qu'un jour elle allait vivre, que le sang devrait stopper. she would never have been able to live the ending of her hemorrhaging. Mais pendant 12 ans, elle pleurait, elle vivait dans les ténèbres. For 12 years she was crying. La Bible nous dit, And the Bible tells us, lorsque le Seigneur vient, when the Lord non was seulement approaching, qu'il apporte la lumière de la justice, le soleil de la lumière de la justice, not only was he bringing the light of the sun of mais righteousness, dans ses ailes, but on his shoulders, il apporte la guérison. he's bringing healing. Amen. Que celui qui m'écoute, May whoever is hearing, toute personne qui écoute every person le who is son de hearing ma voix, the sound of my voice, peu importe ce que tu endures, no matter what you are peu enduring, importe la maladie, the lack of breakthrough, toutes sortes de difficultés, all types of en difficulties, m'écoutant aujourd'hui, in hearing me je today, déclare dans le nom I de Jésus declare in the name of Jesus, la guérison, healing, la guérison, healing, la guérison, healing, la guérison, healing, la guérison healing, au nom de in Jésus. Jesus' name. Jesus. Amen. Écoutez, Listen, il faudrait que tu puisses être femme pour comprendre comment est-ce que cette femme était en train de souffrir. you need to be a woman in order to understand how this woman was suffering. Parce que toutes les femmes ne sont pas identiques ou semblables. Because not all women are identical or the same. Il y a certaines femmes, lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils atteignent leur temps de période, elles ont mal au ventre. When some women are going through their period, they have stomach pains. Et ils ne peuvent pas vivre ou parler parce que cela fait très mal dans leur corps. They cannot live, they cannot speak because they is in so much pain. Et nous ne connaissons pas le cas de cette femme. But we do not know this woman's state. Et si elle était parmi les gens qui souffrent lorsqu'ils ont leur période. Imagine if she's amongst those who suffer when they're on their period. Donc, constamment, Constantly, 12 ans for 12 de years souffrance. of suffering. Parce que la Bible dit chaque jour le sang coulait. Because the Bible saying that every day she was Donc c'est bleeding. quelqu'un qui elle souffrait abondamment. She suffered abundantly. Peut-être qu'elle a perdu son santé. Maybe she lost her health. Elle ne sentait pas mal parce qu'elle était
rejetée. She was not well because she had been rejected. Mais en elle, But in her, elle se disait, she said, un jour, one day, je dois être libérée de cette maladie. I will be freed Je from dois this. être libérée de cette I situation. will be freed from this. Écoutez, lorsqu'on est malade, Listen, when we are sick, on est enfermé. we are closed. On est comme si nous sommes dans la prison. We are as if we're in prison. Nous manquons la liberté. We lack liberty. Souvenez-vous, il y a 3 choses que je vous ai dit dans le livre de Malachie 4, verset 2, là où nous avons lu. Listen, there are 3 things that I had numbered in the book of Malachi 4 in verse 2 that we read. Il y a la lumière du soleil de la justice. The light of the sun of righteousness, Il y a la guérison. healing, Et il y a la liberté. and there is freedom. Alléluia. Écoutez, toi qui m'écoutes. Listen, you Je ne sais pas là où tu es enfermé. I do not know where it is you are. Peut-être que buried. ton mariage est lié, enfermé. Maybe your marriage is tied. Peut-être que tu es en train de combattre. Il y a l'esprit de séparation dans ton mariage. Maybe there's a spirit of separation that wants Mais to separate aujourd'hui, your marriage. But today, Le Dieu qui m'a appelé, the Lord that has le Dieu called qui you, m'a choisi, the Lord that has le Dieu qui chosen m'a you, envoyé, the Lord that has sent il a un you, mot pour toi He has a aujourd'hui. word for you. Le mot de Dieu, The word of c'est God. la liberté. Oh God, fais-moi grâce. Aujourd'hui, c'est le jour d'une sœur, d'un frère, d'un couple, My brother, my d'une sister, famille qui see, m'écoute. we're family. Dieu vous aime. The Lord loves you, amen. Pendant 12 ans, For 12 years. pendant 12 ans, 12 years. cette femme était en train de pleurer. This woman was Pendant crying 12 ans, for 12 cette years. femme était en train de vivre sous le ténèbre. This woman was living in darkness. Elle a bien commencé sa vie. She began her life Et well, soudain, il y a les ténèbres. and suddenly there's darkness. Nous avons vu une chose We saw one dans le livre de Genèse. in the book of Genesis. Lorsque Dieu a voulu commencer à créer, When the Lord wanted to begin to il y create, a eu les ténèbres. there was darkness. Mais dans les ténèbres, But in the Dieu darkness, était là. the Lord was Dieu there. voit partout. The Lord sees Même dans all. les ténèbres, Even in the darkness, il est la lumière lui-même. there He's Les loving ténèbres himself. n'est pas ténèbres au devant de Dieu. Darkness is not darkness before God. Même si Dieu est là, s'il y a les ténèbres, il y a la lumière pour Dieu. If God is there, even if there's darkness, there's still light. Mais for the pour Lord. que Dieu puisse créer, But for the Lord to create, il ne devait pas créer, excusez-moi, il ne devait pas créer dans les ténèbres. He could not create in darkness. C'est pour cela qu'il dira Which is why He que la said, lumière soit. May there La be Bible dit, et light. la lumière fut. And there was light. Lorsque tu vis dans l'absence de When l'éternel, you're living in the absence tu of es dans les ténèbres. and you're in darkness. Lorsqu'il n'y a pas Dieu dans ta vie, When you do not have Tu es God dans in les your ténèbres. life, you're in darkness. lorsque tu te répands, When you Tu- repent tu refuses tout le mal, and you reject your ce evil, que Dieu fera premièrement dans ta vie, il va apporter la He will lumière. bring light, amen. C'est pour cela aujourd'hui, Which is why today, toi qui as fait la prière le dimanche you passé, that had prayed last tu Sunday, t'es repenti de tout le you mal. had repented of all evil. Maintenant, c'est le temps de Dieu. But now is the C'est le temps de Dieu. In the Dieu time veut of God. commencer à travers The toi. Lord wants to begin works with Si you. Dieu veut commencer à travers toi, If the Lord wants il to va begin amener He la will lumière bring du soleil the light of dans the ta vie. sun in your Et life il y a de la joie. and joy. Saute là où tu es. You should Glorifie le nom de Dieu. Glorify the name Parce of que la God. lumière de Dieu est en train de luire sur ta vie. Est en train de luire sur ta maison. Lorsque la lumière de Dieu When vient, the light of the Lord comes, la lumière de Dieu apporte la the restauration. light of the Lord brings restoration. Amen. Écoutez, Listen, qui était en train de combattre, that was to fight. il a compris une chose. He understood one thing. Si If la nuit vient, night comes, leurs adversaires, their enemies, ils vont gagner le bataille. they will win the battle. Mais s'il fait toujours jour que la lumière du soleil de Dieu est là, But if it remains light and the sun et ils rises, vont gagner. they will win. Et Josué pria And Joshua prayed, et il dira and he said, que le soleil se May the lève. sun rise. Stop. You must stop. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, toi qui m'écoutes, Listen to me, who's toi here, qui me suis. you who's following me. Tu as dès longtemps demeuré ou vécu dans les ténèbres. For too long you've remained in darkness.
Parce que tout ce que tu voulais faire, rien ne marchait. Because all that you want to do, nothing's working. Mais tu es béni, bien-aimé. You're blessed, my beloved. Car l'Éternel des armées, For the Lord of heaven's army, aujourd'hui, today, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? what is it that He's doing in your Trois life? choses. 3 things. Il apporte la lumière du soleil. He's bringing the light of the sun. Amen. Il apporte la guérison. He's bringing healing. Si tu lis Malachie, If you Deux. read Malachi 2, dernier paragraphe, the last paragraph, la Bible dit, the Bible says, vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Malachie 2. Malachie 4, 2. Malachi 4, 2. C'est ce que nous avons lu. On est en train de parler. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Amen. And you will go free, leaping with joy like calves let out to Ah, pasture. en anglais, vous avez bien. Hein? Baby, you go freely. C'est-à-dire, It means moi, si pendant 12 ans, this woman for 12 years, ténèbres ezalaki likolo na there ye. was darkness upon her. Azala mona lumière te. She couldn't see the light. Soki abalaka mobala boya ye. If she was married, Soki azala na bana, rejected, if she had bana baboya ye. children, Soki azala na rejected, famille, famille ba if she had a rejeta ye. family, the family would have rejected her. Ténèbres si ténèbres. Darkness upon darkness. Passe ici, passe. Pain upon pain. Deuxième chose, Secondly, azala mona guérison te. she could not receive the heat. Troisième chose, à cause de la maladie, Because of azala le roi doit vivre dans la prison pendant 12 ans. it was like she was in prison for 12 years. Pendant 12 ans, azala le roi dans la prison. For 12 years, she was living as if she was a prisoner. Mais lorsque le Seigneur vient, But when the Lord was coming, j'ai dit, il amène trois choses. I said He brings 3 things. Il amène la lumière. He brings light. Mais pour que cette lumière vienne, But in order for that light to j'ai come, dit, il faudrait que tu puisses avoir la détermination. I'm saying you need to have determination. Écoutez-moi très bien. Listen to me very well. Parfois, dans certaines occasions, nous sommes à la porte de la bénédiction. Many a times we are at the door of our blessings. Mais à cause du manque de la détermination, But because we lack determination, nous jetons l'orange. we drop the battle. Et les portes ne s'ouvrent pas pour nous. And the doors do not open for À us. cause du péché, Because of sin, nous choisissons de faire le péché au lieu que nous arrivions à pénétrer dans la porte, dans la grande porte que Dieu a ouverte pour nous. we just prefer to return to sin instead of going to the great doors that the Lord Mais has. je te dis une chose. But I'm saying one thing. La Bible dit, mais pour vous, The Bible is saying, but for deux you, catégories de personnes. 2 Les guys, méchants the et ceux qui wicked craignent Dieu. and those who fear the Lord. De Genèse à l'Apocalypse, From Genesis je to n'ai jamais Revelation, vu là où Dieu a abandonné ceux qui le craignent. I've never seen the Lord abandon those who fear. La Bible dit, mais pour vous qui craignent mon nom, But for you who fear my name, s'élèvera. He will rise. Je déclare au nom de Jésus. I declare in the name of Jesus. Écoutez-moi très bien. Listen to me Je very well. déclare au nom de I Jésus declare in the name of Jesus. que s'élève dans votre vie May He rise in your la life. main de The l'Éternel. hand of the Lord. Que s'élève dans votre vie May it rise in your la life. lumière de The Dieu. light of the Que Lord. s'élève dans votre vie May it rise in your life. la gloire de The l'Éternel. glory of the Que Lord. s'élève dans votre vie May it rise in your la life. faveur, The le favor. percée, The breakthrough. la gloire, The glory. la puissance. The power. Que Dieu te couvre May the Lord de cover la lumière. with light. Là où tu vas mettre le plan de tes pieds. Where you will put your Que feet. cela réellement te le donne. May you really Que give cela ne soit pas un cantique ou soit que cela ne soit pas un chant pour vous. May Mais it que not tu be arrives a à song. vivre cela. May you actually Dans live le it nom de in the Jésus-Christ. name of Jesus. Écoutez-moi. Christ. Listen to me. La guérison Healing a touché la vie de cette femme. touched the life of Parce this qu'elle woman, était déterminée. for she was Et determined automatiquement, and automatically. elle était libre. Listen to me. Si tu n'es pas infirmier, tu ne peux pas comprendre la joie que les animaux éprouvent lorsqu'on ouvre les portes pour eux de sortir dans le field. You're not a farmer, you won't understand the joy animals get when you let them out of their cages and go Parce qu'ils into sont the libres. field.
Because they're free. À la maison, là où on les met, ils sont fermés, il y a la porte. Where you put them Ils in the sont, cage, there are doors. ils sont limités de They are l'espace. limited, Mais limited space. lorsqu'ils sortent, But when they go out, ils sautent de joie. they are joyful. Je déclare dans le nom I de Jésus declare it in the name of que Jesus. quelqu'un qui était fermé, That whosoever was je ne closed, sais pas quelle puissance qui t'a I enfermé. do not know what power that is Je holding. ne sais pas qui t'a ensorcelé que tu ne puisses pas percer dans ta I do vie. not know who in sorcery has Mais made ce it that que you je cannot sais, go through in your life. But what Toi I qui know, m'écoutes, he who il y a found me, 3 choses qui se manifesteront dans ta vie. there are 3 things that will be manifested in La your life. lumière de Dieu, The light of God, la guérison healing, et ta liberté. and your freedom. Tu es libre. Jesus, you are free. La Bible dit The Bible says tout ce qui a été sur nous, all that is on us. il était blessé pour nos péchés, He was wounded for our sins, brisé pour nos iniquités. punished for our iniquity. Les châtiments qui nous donnaient la paix étaient tombés sur lui. The punishment of pain that was to fall on Et us c'est went par on ce him. maître-ci que nous sommes guéris. And it is by his stripes we Nous are sommes healed. guéris. We are Au nom de healed in the Jésus-Christ. name of Jesus Nous Christ. sommes guéris. We are Je healed. déclare dans le nom I de Jésus. declare in the mighty Et name pour of finir, Jesus. And to Nous finish, sommes dans Psaume 74. we are in the book of Psalms 74, 74, verset 16. verse 16. Psaume 74, 16. For Psalm 74, verse 16, I read in Jesus' name. Amen. Both day and night belong to you. You made the starlight and the sun. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Amen. Yo kangai, Listen to me. lelo, Today, lumière ya nzambe zo kita likolo the na. light of the Lord is descending upon you. Lumière wana soki kiti. When that light descends, Confirmé aussi là. the lockdown is ending. Mais yo bat batuno ozalaki wa. But people ask you, where Parce que was it? tellement lumière ya nzambe zo ngenga. Because the light of the Lord will be shining. Ato so. oza na 40 ans. Even if Ba you're mondo tu na 18 ans. you'll think you're Oza 18, na 18 ans. You're 18. Ba mondo tu na 12 you'll ans. think you're 12. Oza na 50 ans. You're 50. Ba mondo tu na 25 ans. You'll think you're Oza na 25. 70 ans. You're Ba 70. mondo tu na 40 ans. You'll think you're 40. Yo kana ni so bat musu na ba ngenga lelo. Loka ba na 19 ans 20 ans. Like they're 19, Parce que 20. bluma futa na nzambe. Nazoma na mutu mo azo kangai. I'm telling somebody, Baba otumo ozalaki wa. people ask you where Tala. were you? Look, Olalaki trop na se. you slept on the Mais lelo, floor till and nzambe aye by day. kotombola The yo. Lord is Ta raising ekoki, you up. The ta ya time nzambe. is right, the time Aye is right. komngengisa vi na yo. He's coming to Aye fight komngengisa for ndako your na yo. life. He's Aye coming to komngengisa fight bana for na your yo. household. Aye He's coming komngengisa to break bozwi the na yo. children Aye of ko. God. Dans le nom de Jésus. Amen. Jesus. 3 choses. 3 things. 3 choses. 3 choses. 3 things. 3 choses. Malasi biso babi They're na shown Psaume 74 totangi verset 16. in Psalm 74 verse. À toi le jour, à toi la nuit. Both day and night belong to you. Yo kangai. Listen to me. Ata soko za vivre na molili. Even Ata if you soko za live in vivre na darkness, butu. in the night, Butu eza ya nzambe. the night belongs to the Lord. Mukolo pe ezali ya nzambe. The day of the Lord is there. Tu as créé la lumière et le soleil. You made the starlight and the sun. Yem ta créé qui lumière a créé pe sanza. He's the one that created the sun and the moon. Ce qui je sois tellement saké yango If Joshua put a stop parce qu'alina ki changement ezala na kana. because he wanted changes on their Lumière ezala kaka. light to remain, Lumière lelo. light to Et live, ye na vie na yo. is coming into your life. Amen. Amen. Lumière e na vie na yo. Light is coming into your life. Kanisa tolobaki ba méchant. Remember we said the wicked. Liboso na bango nzambe tanga zoya. Before there when Eloko ezala suso ya te. there will be nothing. Ako consumer nyonso. He will consume Akolokota it nyonso all. na nzela He na yo. will pick the all up. Mais pour vous, But for you, ceux qui craignent mon nom, he who fear my name s'élèvera. will rise. Amen. Est-ce que vous avez pris la bonne de Are you la ready to pray with me? Nana a besoin de guerrier. Oh, bah ça la prière va bonne de I la. want warriors to be praying with me. Nana a besoin bateau baza déterminé. I want those who are determined. Message à l'élo, ceux qui ont bon na vie et pour na ôter. Today's message, if you're all good in life, it's not Ceux qui coming. ont dit qu'ils ont bien na vie, message est pour na ôter. If you think you're all good in life, this is message Mais is ceux not qui coming. ont dit quelque part, But if you feel that aux en a somewhere, besoin il y a lumière on a été tellement na vie na yo you ya want nzambe. that light to
stand up in your Si vous life. avez besoin que guérison et la partage na You yo. want the healing to be Si vous avez besoin de la libre. You want to be free. Libre ya kosala kindumba te. Not free. Libre ya koyiba te. Not free. Libre ya kosala mabe te. Not free to Mais do what nzambe you na kangolo na balia ya ba parents. Nzambe kangolo na balia ya baboti. Nzambe kangolo na balia ya ba ancestre. Nzambe kangolo na balia si okangamaki pour progresser te. Lelo na biso après ça va kobondela. Okosote ne sembo. Parce que vous allez libérer. Yo kana bisayo. Jésus-Christ pour kota na Jérusalem. Atina ba ke ko fungula ano obakangaki. He asked for them to release the donkey. Ano na tango kotaki. And when that donkey Azalaki ne sengo. was joyous Parce que zaki libre. because it was free. Lelo pozo zala libre. Today you are being free. Ozo zala libre. You're being free. Est-ce que vous allez prier à Are you bon ready to pray with me? Amen. Est-ce que vous allez prier à bon Are you ready to pray with me? So webi mutu moka zo landa. So yo zo landa ngai. If you are following me Webi mutu moka zo passer ba problème très sérieux. and you know someone who's going through serious problems, Bengai. call them. Loba na ye. Na yebi kolane maloba passer alobite. Say, I know that you didn't follow the words of the pastor, Mais na lingi na etapo passer akomi na bengi yo po landa obondela. but I'm calling you to follow and also pray. So webi mutu moka za malade. If you know someone who's Azana ba problème. and they have A problems, passer ba moment and difficile. they're going through difficult times, Cher lien onaye. share this link with them A bénéficier kaka na moment o pour venir à la so that transformation. they can benefit in this moment and their life to be changed. Amen. Non di makena etapo to komi. I believe in the stage that we have reached. Nzamba lingo sala ba grande chose. The Lord wants to do great things. Nalingi atoza na mobile atoza na bana. I want Boss whether you sana have nyonso pembeni. husband or children. to Nalingi yo get- moko mimona zali boso na I nzamba. want you to see that you are before the Lord. Abi mais pour vous, Then, but for you, pour vous, for you, pour vous for qui you me suit. that is following me, Zala ne sengo po nzamba be yebi. joyous, for the Lord knows you. Amen. Obi na ki passe na motema. I feel pain in my heart. Lelo na tongo madame nangai mama pasteur Today, my wife, the first lady, azola sanga image will show me image ya pasteur moko na Espagne na Italie. as a pastor in Italy. Première fois bazonga na église. The first time for them to go back to church. Na yebi so ata 50% église bakufaki. I don't know if that Na 50% of the church is dead from Bache ba coronavirus. photo ya mutu moko na moko na esika bafandaka. They put the faces of where each person would sit. Ezalaki passe. It's painful. Ezalaki passe. Mais yo ozolanda ngai. But you who's following me, Nzambe abateli the yo. Lord has protected you, man. Yo ozolanda ngai. You who's following me, Malgré mabe na yo, even though your wrongdoing, Nzambe alimbisi yo. the Lord has Et forgiven puis you. ayebisi yo lisusu. And He's telling you Azomema again, trois choses epa na yo. bring three things to you. Amema lumière na ye. His light. Soki lumière ya Nzambe ekoti kati na yo, If the light of the Lord enters into you, esika nyonso ozala omema lumière wana. wherever you will be, that light you will bring it. Esika nyonso molili ezali yo ozala lumière. Where there's darkness, you will be the light. Azomema guérison. He's bringing healing. Guérison oyo This healing ezoya na physique na yo, is coming to your health. ezoya na spirituel na yo. It's coming to you spiritually. Esika nyonso ezalaki affecté même na psychologique na yo, Or that was guérison ezoya. affected even psychologically speaking, healing. Et troisième chose, And thirdly, azomema liberté. he's bringing freedom Po yo kwa kosoto se. so that you can jump and rejoice. Tala l'église wande bato baolela. Look Pasteur at that azolela. church, the pastor was crying. Mais Nzambe abatola But batela. the Lord has protected you and I, amen. Et puis alingi yo tango confirmer ici là, au vivre vie ya bien. And He wants, when this confinement is to end, for you to live a good life. Mais okocha fente na makambo mabe. But can you not put an end to your wrong Parce que doings? tango guérison ezoya ezali restauration. Because when the healing comes, there's restoration. Nzambe asa restaurer yo. The Lord has restored you. A restaurer po alingi yo. He's restored you because He loves you. Kangama na ye. Stick with Him. Yahweh, 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 Yozali, Polinanga. Yahweh,
Yahweh, Yozali, Pole Nanga, Tikana Yembela Yo, Yahweh, 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 Yozali, Pole Nanga, Toyembi Yahweh, 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 Yozali, Pole Nanga, Toyembi Yahweh, 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 Yozali, Pole Nanga. Yokanga bien-aimé. Listen to me. Nzamba amalam. God is good. Alobaka pamba He te. doesn't speak Soka for no lobi. reason. If he has spoken, Seka lingi biso. it's because he loves us. Eloko kosala na mama oyo. What we can do in this moment, Tombola maboko no mibale. lift your hands up, Landa losambo. follow this prayer. Luka position olingi. Look at Soko position. moni konfuka mesiko If you're zali. going to bow, Muta okango ezate. There's no one that will hold Fukama. you. Kneel Omwe down. tanto fukamaka. When we kneel, Tozo tombola we're nzambe. lifting To the lakse Lord. kazali grand. We're showing him that he's Fuka mesiko great. zali. Kneel down where you Otombola are, kombo na so ye. you can lift Olo his bata name. zali nzambe mone. For him to say he's a good God. Alléluia. Ah, God. Yahweh, Alléluia. Yahweh, Yozali, Pole Nanga, Babenga kayo, ya baleke bele, Yozali, Pole Nanga, Babenga kayo, Papa ya banebe, Yozali, Pole Nanga, Toyembi Yahweh, Yahweh, Yozali, Pole Nanga. Olandi losambo. Follow this prayer. Nzambe na lola. Father in heaven, Merci mokonzi. thank you, Lord, Parce que oyebi ngai. for you know me. Natubelaki mabe na ngai epai na yo. I've given my wrongdoings to you. Olimbisaki ngai. You have forgiven me, Pe orestauraki ngai. and you have restored me. Mais lelo But today, olakisi ngai une chose. you have shown me one thing. Nabanga kombo na yo. For me to fear your name, Parce que yango ezali centre ya nyonso. because that is the center of all. Pesa ngai makasi Give me the strength ya kobanga kombo na to yo. fear your name. Nzambe na lola. Father in heaven, Nabanga kombo na yo. for me to fear your name. Mokonzi na ngai. My Lord, Nabanga kombo I na want yo. to fear your name. Kombo na yo ezali puissant. Your name is powerful. Kombo na yo ezali kola ba kombo Your na yo. name is above all names. Na kombo na yo. In your Nde name, nazopema. that is how I'm Nazo breathing. vivre. I'm living. Nazo respirer. I'm breathing. Na kombo na yo soki nakobanga yango. In your name, if I am to fear it, Ba porte ekofungwama na doors vie. will open in my life. Amen. Banda kobondela siko koyebisa Nzambe banda lelo bandi Begin kobanga to kombo. pray and say that today you fear the Lord. Banda kobondela esa Begin banda to pray lelo and bandi say kobanga today kombo you na ye. fear the Lord. Banda koyebisa lelo bandi Begin kobanga to say kombo na that you ye. are fearing His Sene name. nabeleli yo parce kozali Nzambe. Nabeleli yo parce kozali papa. Nabeleli yo parce kozali mokonzo aleki na nyonso. Nabeleli yo Jehova Sabaoth. Nabeleli yo El Shaddai. Nabeleli yo Elohim. Yahweh napusani epai na yo. Yahweh ngai mpe na ye kobanga kombo na yo. Soki nakobanga kombo na yo te, bana oyo te na nzela na ngai bakobanga yo lolenge nini.
ngai moko nabanga kombo na yo longola ya lokuta longola hypocrisie longola nyonso tu ya yo te nabanga yo éternel napusana na bosolo nasalelo na bosolo nabanga yo papa natatola yo na yo papa na ina banga yo soki na kobanga yo na komona ba porte kofungama soki na kobanga yo na komona ba grande chose soki na kobanga yo nzambe na otamla na esengo papa na banga yo mokonzi na banga yo le véritable Dieu na banga yo le tout puissant na banga yo le roi des rois na kombo na Yesu Seigneur nalingi yo sanzambe Seigneur Jésus Lord Jesus, banda lelo from today, ba avantage all the advantages, nyonso tu all esengeli na biso kovivre that I am to live, soki tozobanga kombo na yo if we are fearing your name, na ekoma partage na ngai for it to be my portion, na kombo na Yesu in Masiya the name of ale banda Jesus. kobondela bavantage nyonso koma partage na banda kobondela nom de Jésus papa na ye na kombo na Yesu Masiya bavantage nyonso tu bana no bakoki kobanga kozala nango soki babanga kombo na yo ezala partage na ngai bavantage nyonso tu ezala partage na ngai bavantage nyonso nabeleli yo na kombo na Yesu Masiya nabeleli yo na kombo na Yesu Masiya nabeleli yo na kombo na Yesu Masiya nabeleli yo papa nabeleli yo le véritable Dieu nabeleli yo le roi des rois nabeleli yo Jéhovah Sabaoth nabeleli yo El Shaddai nabeleli yo Elohim dans le nom de Jésus-Christ nabeleli yo dans le nom de Jésus nabeleli yo dans le nom de Jésus c'est pour la loboko na Nzambe obongi na lokumu na masanzo obongi na nkembo obongi na nyonso au nom de Jésus. yoka ngai alobi boye mais pour vous s'élèvera le soleil de la justice But those who fear me will rise the sun of righteousness. Seigneur Jésus Lord Jesus, banda lelo from today, soleil na yo your sun, lumière na yo your light, elata nzoto na ngai to engulf my body, ekota na ndako na to ngai enter into my household, ekota na église vie to chrétienne enter into VHM, ekita na pasteur John to enter into the ekota na pastor, mama pasteur to enter into the first ekita na lady, libota na biso to go down ekita na to famille ya vie chrétienne the family of VHM, ekita na bato balanda to biso go down on those who are belela lumière ya nzambe call upon the elongo na light of the Lord, ténèbre to leave nyonso all that is of oyo darkness, ezali baténèbre ya famille all the darkness of bisika your touta family, where we've come from, baténèbre oyo tosika all the tozotambola darknesses of where we lumière come, ya nzambe the light of the kanisa Lord. Remember, nzambe akoki kobanda kosala eloko te soki ténèbre ezali eloko ya liboso ya kosala ezali akomema lumière na ye belela lumière ya nzambe na kombo na Yesu Masiya tobondeli nayoka bato bawabondela nayoka bato bawabondela belela lumière belela lumière nayoka bato bawabondela nayoka bavoi na bino lumière na kombo na Yesu Masiya nabeleli lumière na yo eya kolongola ténèbre esika maloba ya mabe ezalaki maloba ya kindoki makambo ya ténèbre na molili ezalaki nabeleli lumière na yo yaka komema lumière mema lumière longola ténèbre na vivre la ténèbre, nazali kotambola na ténèbre, mais lelo naye komena la lumière, admirable la lumière na yo, ekota na bomoi na ngai, na ministère oyo, na vie ya bana na yo, na kata oyo bana na biso, lumière na yo ekota, nabeleli yo dans le nom de Jésus, nabeleli lumière na yo le roi des rois, nabeleli lumière na yo Jéhovah Sabaoth, nabeleli lumière na yo Alpha Omega, nabeleli lumière na yo l'incomparable Dieu, nabeleli lumière na yo la nuit volée, nabeleli lumière na yo eluire lata biso, epakola biso bafu, lumière na yo ekota na kati na ngai, yawe nazala, yawe kongenga, bisika na koza, oyo na kotambola, lumière na yo papa, nabeleli lumière na yo bokozi, nabeleli lumière na yo Jéhovah Sabaoth, nabeleli lumière na yo le tout-puissant, nabeleli lumière na yo le roi des rois, téléma Seigneur. Let your light shine, Yahweh. Let your light shine, my Lord, Papa. Alobi. Et la guérison sera sous ses ailes. With healing in his wings. Tozobele la guérison. We are calling upon healing. Kanisa tolobaki maladie ekoza na ba forme ebele. Maladie ekoza la psychologique. It can be
It can be morally or Mais spiritual. tant guérison yaka. But when healing comes, Guérison yaka na physique te. healing is not just physical. Même spirituel, psychologique, nyonso Even guérison. spiritually, psychology, there's healing. Tous on a besoin tout le monde de vivre guérison ya Nzambe. You want to live the healing of the Lord. Est-ce que que pauvreté peut être maladie? Do you not know that poverty is sickness? Ozo salame oko aussi mambongo na ote ezali pe maladie. You're working, but you can't hold on to your money. Alors guérison tango ezo ya When fo the healing eya is coming, ekota na nyonso it ozala needs to restaurer, enter ozala in so that rétablir. you can be restored and established. Na santé na yo na In your nyonso. health in all. Ba menace nyonso to etelemaki ba lien nyonso ya famille o ezala ke bino fo bobeta bobela ba certaines maladies lelo guérison ezokota. All the family ties that were making it that you will go through certain sicknesses, today the healing is descending. Seigneur Jésus, Lord Jesus, lelo today Bible lobi the Bible par tes says maîtres ici that by your stripes naza guéri I am healed. na beleli guérison. I'm calling upon Ezala healing partage na to ngai. be my portion. Guérir ngai. Heal me, Santé na ngai. my health, Finance na my ngai. finances, Libala na ngai. my marriage, Bana na ngai. my children, Ndako na ngai. my household, Bozwi na ngai. my wealth, Ezala guéri. to be healed. Nyonso ezalaki. All that was Ezali there, ko frapper that was hidden, comme maladie, as sickness, comme pauvreté, as poverty, comme difficulté. or difficulty. Guérison na ye. Your healing Elongoli is descending nyonso tu. and removing it all in Ale Jesus' tongola mongongo name. banda boni Raise ya your Lord. voice and begin to pray. Father in heaven, I come before you right now in the mighty name of Jesus. Lord, I declare your healing upon my life in Jesus' name. Lord, all Yahweh that na beleli my life, guérison every type of sickness, na vie na ngai. Nyonso ezalaki ko bloquer ngai. Nyonso ezalaki comme maladie. Nyonso ezalaki comme blocage. Ou ezalaki psychologique, morale, to physique, to financière. Na beleli guérison spirituelle. Na beleli guérison totale. Guérison. Na beleli guérison. Nazala restaurer, guéri. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Yahweh, nazala restaurer. Nazala guéri. Dans le nom de Jésus. Na beleli o parce que zali papa. Na beleli o parce que zali roi de roi. Na beleli o bandanelo. Na vivre distinction, différence. Au nom puissant et glorieux de Jésus. every area of my life that was sick. Na bana no bala na biso. Na bato ba malade. Na bato ba na bazaba na ba situation moko terrible. Yahweh na beleli guérison partage na yo. Ekota kati na bango ba mona ngo ba vivre ngo na kombo na Jésus. Na kombo na Jésus. Alobi, que tu sois libre comme le veau saute dans les tables. For you to be free, like calves let out to pasture. Maladie et blocaka biso. Sickness blocks us. Muto aza maladie akobima kutu te parce que parfois santé ne goza baby olinga te bat ba mona ko ba oseka. He who is sick and you don't want to go out because if people see you, they'll laugh Et at comme frapper au peu moral. you. Now it hurts you morally. Okomi kangi. You held yourself. Okom lokola na prison. You're like in prison. Prison mususu ezali à cause ya ba lien ya famille. Some imprisonment are because of ancestral ties. Bible lobi photo bima tozala libre to sauter lokola ba nyama o ba bimi na etandi libre. The Bible says that we must be free and jump with joy like a calves let out to pasture. Ozo sanzambe. You're telling unto the Lord. Yo lelo so bima na ba lien. You're today, you're coming Ba out of prison all nyonso ba tiaki ba ties. porte bukani. Where they have put you in Bisika nyonso ba kangaki ba prison, where olongwe. you are broken, wherever you are placed, you are Seigneur Jésus. Lord Jesus. Landa prière. Seigneur Pray Jésus. prayer, Lord Jesus. Na bimi lelo. I'm coming out today. Na ba lien. In all time Ya ba famille. of the ancestral, Bisika ba kanganga. where they held me, Esika ba kanga where famille. they held my family, Nga lelo na bimi. I today I come out. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Prison nyonso ba tiaki. Every prison they put me, Prison nyonso ba tia ba parents. every prison they put my Prison parents, nyonso ba tia bana na ngai. or every prison they put Prison my nyonso ba tia children, libala na ngai. every prison they put my marriage, Prison nyonso ba tia misala na every ngai. prison they put my Prison work, nyonso ba tia bozwi na every ngai. prison they put my Prison health, nyonso ba tia finance na every ngai. prison they put my Lelo. family. Today Na bimi. I'm coming out Na kombo na in the name of Jesus.
banda kobima. Begin to come out. Oyokanga prière soto osala You ngona never ba been in prayer. na ba You need to ape do the kontaka. acts and count. Ozo bima You bima are coming out. bima. Come out. To bandi ko bonde au nom de Jésus. Let's pray. Na yo kamta zo bonde la. Na yo ko zo I want bonde to la. hear you praying. So zola nana koma wana je sors. I'm coming Koma out. wana I'm coming out. I'm not gonna be my. I'm coming out. Not gonna be my. I'm coming out. Not gonna be my. In Jesus name. Banda ko bonde la. Oh yes. In the mighty name of Jesus. Right now in Jesus' name. Na famille. Na balia ba cesse. Na ba prison ba cesse. Na bimi lelo. Esika bakanga kingai. Esika ba retena kingai. Esika bakanga ki bozina ngai. Esika baloba ke ngacho na progresser te. Esika baloba ke libala na ngai ke boto te. Esika baloba ke bana na ngaba kwa avancer te. Lelo ngana bana na ngana mwati ko bimi. Esika baloba ke église ko kende boto te. Lelo ngana ba membre église to bimi. Yahweh, we are coming out. 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 In Jesus' name, we are free. We are free. Ba prisonnier soto bakanga ki soto bimi. Malobade soto balobade kanga soto bimi. Na kombo na zmasia na bele yo. Na kombo na zmasia na bele yo. I'm coming out. I'm coming out. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Lord, the children of the rest of the ministry, we are coming out. We are free in Jesus' name. Dans le nom de Jésus. We have come out, my Lord. We have come out in Jesus' name. In Jesus' name, Jehovah. Si vous avez opportunité au bon de la peau dans le moko. Now you're going to take this time to pray for yourself. The problem is bothering you. Et là qu'on est comme obstacle dans la vie. What is an obstacle in your life? Aux autres qui n'ont pas Nzambe. You're surrendering it to the Lord. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. The punishment that was to give us pain fell upon him. Tika nous c'est pas naï. Surrender all to him. Na comme Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Banda ko bonde. Begin to pray. Na beneli parce que vous allez Nzambe na commission parce que vous allez papa. Nzambe monene mokonzo aleki na lokumu na masanzo la sala ya kuka. Na mitike pa na yo parce que mema nyonso pona ngai. Papa, na ezali sengo ya koyeba ope sengo ya kosalela yo. Lelo so nazo vivre so na tale sika na uta na ba enlèvement, na masasi ko beta, na maladie, nga mutu babenga kufa lobi, mais lelo Seigneur nazo salela yo. Oh, quel privilège, quelle joie. Tikanga na tonda yo, tikanga na kumisa opozali mala. Na beleli bonzambe na yo Seigneur. Nazala musika na ote nazala kaka nzinga pembeni na yo pona salo na sengo. Merci Seigneur pour zo revêtir ngai. Merci pour zo salanga bolam. Lokumu kembe zonge pa na parce que vous allez papa. Na kombo na Yesu Masia parce que vous allez Nzambe. Telema mokonzo aleki na nyoso. Telema Jova Sabaote. Telema El Shaddai. Telema le véritable Dieu. Telema le tout puissant. Telema le roi des rois. Telema Alpha Omega. Telema le véritable Dieu. Telema le tout puissant. Na beleli kombo na Seigneur parce que vous allez Nzambe au nom de Jésus. Bien-aimé. My beloved, Lockdown est aussi là. the lockdown is ending. The Lord is letting us out. This Lord. Tozoe bisaye abate la biso bisika toko bimandere to tambola devant ono sote zali aete. We're praying that He will protect us wherever we will go before anything that is not of Him. Tozo tika bomo ina biso maboko na ye parce que yende azala conducteur. We're surrendering our lives into His hands so that He can be the one. Denga batela ki biso na confinement. As He has looked after us in Ndenge the pa batela si tanto na it's the confinement. same way He will look after us when we come out. Eloko moko ko atteindre biso te. Nothing will touch us. Yenda ko batela He biso. will protect us in Jesus. Na komo na Yesu Masia to bondeli. Father, whenever we come before you right now, because you are To pusane pa na yo parce que zali papa. Mobate pe mo songi. Obateli biso na confinement. Même étant to ma confinement ko batela biso. Oko sala ko kamo minene parce que zali Nzambe. To beleli kombo na yo parce que zali papa. To kumisi grandeur peu puissance na parce que zali mokonzo aleki na nyonso. Ko sala ka ko kamo pe minene zali Nzambe. Sembola loboko na yo mokonzo aleki na nyonso. Likolo na muso azate sima muso azate. Yahweh nazana konima ete loboko na likolo na biso to tiki no sona boko na yo. Batela biso. Batela biso Seigneur. Ndenge to kubimande to otambola tomo na gloire. Ndenge to kubimande to otambola tomo na kembo na. Ndenge to kubimande to otambola tomo na kembo na. Zala na biso mimonisa parce que zali papa. Na kombo na Yesu Masia parce que zali Nzambe. Au nom de Jésus.
Fandi kimia. Remain quiet. Tombolaka loboko no bondenga na tombola. Just raise your right hand just as I have. Seigneur. Lord. Kotombola loboko ezali signe ya victoire. Lifting your hand is a sign of victory. Tozo célébrer yango. We're celebrating it. Tozo sauter. We are jumping. Parce que tokomi libre. For we are free. Parce que obikisi biso na maladie nyonso ezalaki liboso na biso. You've healed us from all sicknesses that were before us. Pe omemi lumière na yo engenga kati. And you brought your light to shine upon us. Banda lelo. From today. Toza sunde tozala ete. We're not as we are. As we were. Parce que lelo. Because today. Toza na yo. We are with you. Pe tobanga kombo na yo. And we are fearing your kotisi biso na gloire. For you've allowed us to enter into your glory. Merci. Thank you. Continuité à bomo inabiso. The continuity of our lives. Totiki na maboko na. We surrender into your hands. Tomo na kemo. For us to see Tomo na glory. victoire. For us to see victory. Zala na biso. Be with us. Pe aider biso totanga na intégrité. And help us to walk with integrity. Tozala ko vivre na restauration totale. For us to live in total restoration. Na kombo na Yesu In Christ. the name of Jesus. Oto luka bandakala. All that we've Na sought oto for a long força time. bandakala. And what we forced for a long To time. forcer souste. We will not force it. Toko forcer pour to vivre na gloire na We yo. will force to live in Ndenge your glory. moi so ko forcer to vivre na détermination We will ndenge live moi in so vivre na détermination. determination as this woman lived in determination. Mais to forcer souste. But we will not force on you. Gloire le kumu zongi pa. Glory and praise to return to Parce you. qu'on restaurer biso. For you have restored us. Au pamboli biso. You've blessed Na us. kombo na Yesu. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Acclame là où tu es. The Lord will work. Bien-aimé, toi qui me suis, My beloved and his fellow, nous avons aussi notre télévision à YouTube. we have our YouTube channel, C'est Vessel of Honor Ministry TV. Vessel of Honor Ministries TV. Tu peux t'inscrire You can subscribe et tu cliques sur le net. and you turn on our notifications. Et à chaque fois que nous mettons les histoires, vous serez notifiés. And every time we will post, you'll get a notification. Si vous n'avez pas là où aller prier, If you do not have a place where you pray, notre adresse est là. our address is there. Tu es libre de venir. You are free to come. Chaque jeudi à 18h30 et à 18h30 jusqu'à 20h30, nous avons notre culte de la semaine. Every Thursday we have our weekly cell meeting, which is from 6:30 to 8:30 p.m. Et chaque dimanche, c'est de 15h30 à 18h30. And every Sunday it's from 3:30 to 6:30 p.m. Nous avons aussi nos coordonnées bancaires là. We have our bank account details there. Si tu veux contribuer et donner quelque chose pour l'église, If we would like to contribute or give something for the church,